Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Particularly on issues to do with the youth in political parties, what do they have for them in their plans? Or suffice to say what they have done for them in the past 5 years. So let me also welcome you all here present physically. Feel free. This is a conversation. There will be a moment whereby we'll be discussing. You'll be having questions, comments from what our panelists will have tonight. Ndimati ndikulandireni kulikonse kumene mwachuna times madzulo ano tikulusira mawu kuchokera kuno ku Mzuzu kumene nzathu a Youth and Society mogwirizana ndi Youth Decide campaign itenisa mtsutso wa makamaka ma department chinyamata muzipani zosiyana-siyana. Koma mwina tisana yankhule zambiri zokhuza mwambo menewu ndimati ndipemphe Rafaela Kankota kuti atitsegulire mwambo wathu wa tsiku la lero ndi pemphero. Tipemphere tikuyamikani Yehova kamba ka nthawi yabwino imene mwatipatsa pamene mwalola kuti tonse tikapezeke pamalo ano. Yehova tikuyitanani kuti pamene tikuyamba zokambirana zathu mukakhale pamalo pano. Inde tikakambirana zokhudza ife achinyamata pamene tikakondwera tsiku limeneli. Zokambirana zathu zonse Yehova zikakhale zokonza tsogolo lathu komanso zokapindulira dziko lathu. Kakhale nafe pamene tikuyamba kufikira pamapeto mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Thank you very much. So my name is Feston Malegezo and I'll be your host and the moderator tonight, where we shall be hearing from various political parties. Tonight we have the Democratic Progressive Party, we have MCP, we were supposed to also have UTM, but the representative, I'm told, has a breakdown and as such will not have the representative. We also have Miss Alice Nsohoya and a representative from People's Party. But then before I invite them to come forth to the stage for their time, let me at this point in time invite to the podium the Executive Director for Youth and Society to brief us essentially why we are here, how or why they decided to put us in this room together, and of course their choice of the parties that are here, and moving forward, what is it that they are expecting from this discourse tonight. Ndimati pakadali pano ndiyitane Charles Kajoloweka amene ndi mkulu wa bungwe la Youth and Society komanso amene ayimirire mgwirizano kapena Youth Decide campaign kuti atitambasulire kuti nchifukwa chani tili pano madzulo uno. Nde Mr. Kajoloweka, your time. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. That's better. Thanks a lot. And I want you to join me in this slogan that we use at national level in advancing Malawi 2063. So when I say Malawi 2063, you respond, Ndizoteka. Malawi 2063. Malawi 2063. Thank you so much. As a country, we have agreed we are not looking anywhere. We are going to be focused on Malawi 2063, and that is our collective obligation. And I have no doubt that this generation is going to deliver that long-term vision. We must believe in ourselves, we must believe in that vision, and definitely we're going to achieve that. So thanks a lot for joining me in that slogan. Distinguished ladies and gentlemen, let me recognize the presence of our partner, UNDP, that is here,
Youth Decide partners. I've also seen the presidential advisor on civil society in the room, senior comrade Martha Kwataine, and among other senior comrades in this room. Let me also recognize our distinguished panelists who have honored our invitation to join us this evening, particularly on the subject matter that we are interrogating, the role of political parties in advancing national youth development in Malawi. Thank you so much for accepting the invitation. Distinguished ladies and gentlemen, as Malawi prepares for one of the most defining elections in this democratic history, the stakes could not be higher. With just over a month before we hold our September elections, the energy, the voices and aspirations of young people will be decisive in shaping the country's future. It is within this context that Youth and Society, in collaboration with the Youth Decide campaign, is honored to convene this special cross-party dialogue, particularly with focus on the directorates of youth of political parties, as part of the commemoration of the International Youth Day, the 12th of August, a global day that celebrates the vital role that young people play as leaders, innovators, and mobilizers in promoting development. Today's panel brings together the youth directorates of Malawi's major political parties for a candid, solution-driven conversation under the theme 2025 Electoral Cycle, the role of political parties in advancing youth development agenda in Malawi. It is a basic fact that over 60% of the population is under the age of 35. This means that the youth are not just an electoral statistic. Basically, they are a nation's heartbeat, its creative engine, and its political game changer. From mobilizing for electoral justice in 2019 to challenging inequality, starting businesses, reshaping civic space, and breathing life into the promise of democracy, Malawi's young people have proven that they are not just the leaders of tomorrow, basically they are leaders of the now. This year's International Youth Day panel takes inspiration from a powerful call that was made recently by the Minister of Finance, Honorable Simplex Sitholabanda MP, delivering a keynote address on behalf of President Dr. Lazarus Chakwera at the Youth Summit on Human Rights and Democracy that we held in Lilongwe. Speaking at that national summit, the minister declared, and I quote, "The time for symbolic inclusion is over. The time for youth development, youth-led governance is now," end of quote. He reminded us that democracy cannot be reduced to a 5-year ritual at the ballot. And he added, and I quote, "It must be practiced every day, protected every hour, and powered by every voice, especially the young people," end of quote. These words, ladies and gentlemen, underscore the urgency of the conversation we are convening this evening. The panel discussion provides an influential platform for political parties, particularly the youth wings of political parties, to articulate their commitments on youth economic empowerment, civic participation, leadership, going beyond the rhetoric, ensuring that political parties take action in advancing national youth agenda. This discussion, ladies and gentlemen, also offers Malawian youth the opportunity to hear directly from political parties on how these political parties are shaping the youth agenda during and beyond elections. In doing so, this panel aims to shift political engagement from an event-driven mobilization to becoming a sustained partnership that builds young people's capacity to lead and influence governance at every level. Ladies and gentlemen, this engagement comes at a time when the youth development agenda in Malawi risks
being overshadowed by the heat of political competition. As parties jostle for votes, we must ensure, all of us, that Malawi's largest demographic is not only courted during campaign season, but is positioned as a permanent force and partner in decision-making and nation-building beyond 16 September. By bringing together the leadership of youth directorates in one room, we are creating a space where differences in the party color give way to a shared vision for a prosperous, inclusive Malawi. A Malawi where young people are equipped, empowered, and entrusted with the responsibility to lead. Yes and Youth Decide campaign therefore firmly believe that genuine youth inclusion must be visible in political party structures, embedded in manifestos, and backed by measurable commitments by all political parties and stakeholders. Distinguished ladies and gentlemen, we must also remind ourselves of the commitments that were generated by young people during the Democracy and Human Rights Summit that we convened in Lilongwe in June, where young people themselves agreed on 10 key principles and values to drive engagement between now and 16 September, but also beyond. Under the theme, Reimagining the Power of Young People in Shaping Malawi's Economy, Democratic Governance and State Accountability, that summit outlined several priorities. Let me just highlight a few. Number one, that summit called on government to guarantee protection of human rights, including digital rights, and promptly address concerns regarding suppression of freedom of expression that we have been witnessing in recent times. Political parties and election stakeholders were also called to ensure meaningful youth inclusion in elections and governance. Government, again, was urged to take prompt measures to address concerns regarding poor public services, including sexual reproductive health and rights, as well as the prevailing passport crisis in this country. All of us in this room agree that we can't continue with that passport crisis. It is getting out of hand and we need decisive intervention. And that was a call made by young people during that summit, and we want to reiterate that position. Delegates also called on government to address the current economic situation, which has hit all sectors, has not spared anyone, not even any institution in this country, private sector, public sector, including the non-profit sector. Particularly also, the current economic situation has hit hard the most vulnerable of our population. And we need solutions to the economic situation. The summit also called for credible, inclusive, and peaceful general elections and addressed the concerns that have been generated, including violence that has taken place in full view of authorities. And the youth delegates called for action from authorities to curb violence and guarantee peaceful elections. And we continue to reiterate that position, that we need to guarantee peaceful elections, and those criminals parading themselves before authorities must be held to account, and including those authorities that failed their duty must be held to account. That remains the position. Ladies and gentlemen, young people also called on political parties and presidential candidates to enhance and endorse the National Youth Manifesto, which is basically a blueprint of aspirations of young people that run from 2025 to 2030. Last but one, the summit also urged young people to be vigilant in defending Malawi's democracy and human rights and actively mobilize themselves for the 2025 general elections. We have a history of defending democracy. Young people stood by the rule of law and democracy in 2019 to defend their will. And they did that vigilantly, and we want to urge you that we must do the same in protecting the rule of law and defending our democracy. Lastly, the summit called on government to promptly revitalize the fight against corruption, particularly guaranteeing the independence of law enforcement architecture. Corruption remains a major threat to national development, and we must all do something, and government must provide national leadership in dealing with this vice.
And young people must be in the forefront in demanding accountability from our leaders. In short, distinguished ladies and gentlemen, the Youth Summit described itself as a moral and political call for transformation and urged all sectors, government, political parties, civil society, development partners, and the private sector to act urgently to uphold youth rights, expand democratic space, and build a future worth of the next generation. Ladies and gentlemen, I'll be fulfilling my duty on behalf of youth and society and as human rights defenders, not only in Malawi, but also internationally, if I do not speak to the global and international justice crisis that we are facing at the moment. And I want to speak on the atrocities in Palestine and a call for accountability and justice for the people of Palestine, but for the people of Gaza. We are reminded this evening that International Youth Day reminds us of our international solidarity and our international obligation to stand up for justice, particularly for those that are seeking justice and freedom and dignity. As an institution grounded in the principles of human rights, justice, and the rule of law, we will be failing our duty if we do not stand in solidarity with the people of Palestine, particularly the thousands of children, women, journalists, aid workers, and innocent men facing state-sponsored atrocities in Gaza and the occupied Palestine territories. The world continues to witness growing horror, a relentless military campaign by the state of Israel in Gaza and the occupied Palestine territories that has resulted in tens of thousands of deaths, many of them children, women, and civilians, whose only claim was being born Palestinian. And as we speak now, thousands are facing mass starvation. We all know this truth. And we all face this reality today. As we speak tonight, tens of thousands in Gaza are facing starvation, sponsored by the state of Israel. And our silence, ladies and gentlemen, is complicit to this despicable act of genocide by the state of Israel in Gaza. What we are witnessing is not a mere political or military conflict. It is a systematic attempt to erase a people's existence, executed through indiscriminate bombings, starvation, targeted killings, and the deliberate obstruction of humanitarian aid. We unequivocally condemn the ongoing war crimes and human rights violations perpetrated by the state of Israel. The destruction of hospitals, refugee camps, homes, and critical infrastructure, including hospitals, alongside the international denial of humanitarian corridors, is not only inhumane, it constitutes a flagrant breach of the Geneva Convention and other instruments of international law. Equally, we want to clearly register our profound disappointment with the government of Malawi, whose continued diplomatic engagement with the government of Israel, despite ongoing genocide and judicial action, is inconsistent with our nation's constitutional values. Malawi several times at the Human Rights Council has blocked the motion to investigate the state of Israel. Several times at the United Nations, Malawi government has blocked accountability of the state of Israel. That is a failure to international community, is a failure to our constitutional values, it is a failure to represent the true values of this country. We can't be standing in the way of accountability and justice as a nation. As we mark International Youth Day today, comrades, we extend our voice of solidarity to the children and women of Gaza. We are with you. Our voices may not be counted, but we refuse to be part and parcel of the global complicity. We openly commend the government of South Africa for its bold and principled leadership in bringing a case against the state of Israel before the International Court of Justice. We also endorse the pursuit of international criminal accountability for those responsible for the ongoing tragedy, including the Minister
Minister Benjamin Netanyahu and his defense minister, Yoav Gallant. They are wanted by the international court. They must face justice. There must be accountability for the atrocities committed in Gaza. And we, as international community, must stand up and defend the international community mechanisms of holding the state of Israel accountable. The era of impunity for crimes of such magnitude must come to an end, and the International Criminal Court must act decisively to uphold justice and accountability, particularly holding to account the state of Israel, its leadership, for protection of international rule of law, protection of the dignity, and the dream of self-determination of the people of Palestine. We believe in the two-state solution that a number of international actors, including the UN, has pursued but has been frustrated. So, ladies and gentlemen, let me come back home and to this debate. We want to extend the invitation to political parties, the media, civil society, and all Malawians of goodwill to join the young people of Malawi in pursuing the National Youth Manifesto, which we have launched. The National Youth Manifesto is a dream of young people, and we want all of you to join hands in supporting those aspirations of young people. We will work with all stakeholders, opposition, government, during and even after 16 elections, to ensure that we guarantee youth development in Malawi. Once again, ladies and gentlemen, thank you for giving me your time and for being patient. Once again, Malawi 2063. Thank you so much, and I wish you all the best, our distinguished panelists. Thank you very much, Charles. I think he deserves another round of applause. All right. As I earlier indicated, we are here, or as he has lightly put, we are here to have a conversation. So before I invite the panelists, I thought of we should also be mindful of how we will proceed in terms of the direction of the debate. So we'll have a set of questions to each of the panelists who will come forward. And then the panelists will answer at least 2 questions in a row. And then we'll ask our participants here if they have comments, if they have questions, to ask them. We'll give each panelist a minimum of 3 minutes to expound or to explain on the question posed to him or her. And then after the 3 minutes, we'll have, if there will be need for further clarification, it will be made to you to clarify where need be. But let me urge all participants to be as alert as possible. If you have questions, please jot them down so that at a later stage, we'll come to you to ask the questions. So at this point in time, ladies and gentlemen, distinguished guests, let me now invite the panelists. The order is just random. It's not that oyambira onda katswiri ena omaliza onde osadziwa eti. So chabwino choyambirira ndiyitane Baba Stephen Malondera amene ali a youth director Malawi Congress Party, komanso iwowa ndi a deputy minister of transport. Nditanenso a Christopher Jana amene nda national deputy youth director kutoka ku chipani cha Democratic Progressive Party. Sit down, sir. Sit down. Nditanenso Elon Kisebe amene ali a director of legal affairs ku chipani cha People's Party. Mene nafotokozera kuti timayenera naso tikhale ndi representative wa UTM Penjani Kaluwa, koma chifukwa cha zifukwa zina makamaka
akuti ali ndi breakdown, so akanika kuti afike malo ano. Koma pakadali pano ndiyitane Miss Alice Nsooya amene ndi shadow councillor for Katawa Kaningina ward. All right, Yawana team, wait. Young people, are you ready for questions, to fire them with questions? Yes. Very good. So, ndimalini ngufotokozeraso pang'ono kunena kuti pazikhala nthawi yoti mwina mwasangalala ndi mfundo ina, ndikudziwa ena muno muli chipani chanu, komabe tingosunga mwambo. Mwina kuombera manja, it will be enough than maybe jumping up, banging tables. Let me ask you kuti tizingomba manja ngati mfundo yo magwirizana nayo. Ngati simunagwirizane nayo, let me also ask you to hold your peace. Thank you very much. So, let's roll, and we'll start with you. Are you comfortable putting Zugudan and my first names? Okay, thank you very much. So we'll start with you, Stephen, or Baba. Okay, we'll start with you, Baba. Basically, you are in the ruling party, and you promised a lot of things to the youth in Malawi in 2020. We just wanted to give you some 3 minutes to explain what is it that you have done for the youth in the past 5 years. Thank you so much. Like you've rightly put it, I'm Director of Youth for the mighty Malawi Congress Party, which is the ruling party. To begin with, when you're looking at the youth, you can't talk about the youth without touching on education, because education is not it's just it's an investment. It's not a consumption. Now, because education is an investment, not a consumption, the priority in this government was to ensure that there's equality, ensuring that people are accessing education based on their intellectual capacity. In this case, when the country decided to move or to elect Dr. Lazarus Makape Chakwera, we decided using him to ensure that the quota system was abolished, because that was another evil that was derailing everything. You will recall that even during the previous government era, there was an abolition of even JCE, to the extent that those who passed or selected to secondary school, they ended up getting to Form 4 without having any paper. And this government, when it was elected, the other thing that was to make sure that we're setting a good foundation for the future was to abolish that archaic position that was stated by our colleagues. And we instated JC, and now we're having that one. So when you're looking at the milestones in terms of the youth, there is a proper foundation in terms of education. And when you're looking at other quotas, in this case, the other sector of life, or in terms of the education, apart from the education, you're looking at our access to information. This has come into place because of Malawi Congress Party, because this government allowed an access to any kind of information that the citizens of this nation may require to have at any given point of in time. The more reason people are able to discuss things and open up. And one of the things that has also helped us to get more information is to reduce the cost of data. And as I'm speaking, even data is cheaper in Malawi as compared to any other country in Africa. This is one of the things that has nurtured the spirit of engaging in social media and in any other forums. And the other thing that this government has done to the youth is to ensure that even handsets are not having any kind of tax. And our cell phones, it's unfortunate that others are overcharging, but the overcharging is not premised on the government policy. It is emanating from selfish reasons, because as I'm speaking, our cell phones or handsets are now
300 million, which was the case deliberately put in this manifesto, that CTF shall be pushed from 220 to 500 million. And it simply means that in Mzuzu alone, it shall be receiving 1.5 billion. And that pushes 10% of 1.5 billion. You're talking somewhere around 150 million. If you compare 150 million for now, and the 2.8 million which was being channeled towards the youth in 2020 under the previous government, anyone who is sober-minded can actually agree and attest to the fact that there are progress that have been registered. We are not yet there, but we are not where we used to be because of deliberate policies by this government. Thank you so much. Thank you very much. Of course, I allowed you to extend your time because you were still explaining some things pertinent. Akuti data yachibet. Kandizona kandizaboza timve uchokera kwa inu kuti ngati zilizoona. But let me move to you, Alice. You are relatively new face in politics. Yes. I've known you as somebody who is an activist somewhere. Mm-hmm. But really, we just wanted to find out from you, what made you to run for an office of a councillor? And so far, how has been your journey? The thing that inspired me to run for the office of councillor is a desire for a more inclusive community, a desire for leadership that responds to challenges with innovative solutions, and also a desire to see more young people, more marginalized groups of people participating in their community freely. And my journey so far has been positive. I've enjoyed the journey so far. I have enjoyed a lot of support from the community. I've enjoyed a lot of support from colleagues. I've enjoyed the whole process, meeting people, engaging with them, understanding what the challenges are, and just making sure that I'm having fun. Wow, you must be so lucky, yeah? You're not facing any challenges, obstacles, being a young lady and a female, where you are meeting opponents who are male, looking at our backgrounds. Any challenges? Of course. I think just like most young people and most women candidates in this process, the challenge is financial. The challenge is also making sure that people understand that this process isn't just about money. It's a lot more going on. There's leadership, there are things that we need to sort out, and just having the courage to put yourself out there as being part of the solution. All right, thank you very much. Let me now move to you, Chris. When Charles came here, he talked about the Youth Manifesto being the blueprint of aspirations for the youth in Malawi, which broadly tackles on issues to do with governance, but also corruption. We wanted to find out from DPP, particularly your department, what measures do you have to ensure that there are proper governance structures, and you also deal with corruption, which has been so rampant in Malawi for decades? As we have already heard, I'm Christiana, National Deputy Director of Youth from DPP. When you're looking at our country, I think there's a lot of things that we can not maybe to stand on the hero and praise ourselves, that we are moving forward as the youth. The reason being, most of the youth, we are just being paid and demonstrate what elders want. For example, if you go out, they'll tell you, go and maybe plug off the flags. The youth, they go and do it. Most of the time, the youth in Malawi, they use only to cheer their elders, which is very bad. Now, as a DPP, we want to change that type of living. We don't want to use it as a culture. We want to change it to be as an investment to the youth. When we're looking at the young people in Malawi, it's pity because there's a lot of young people holding good papers, and the way the Honorable Minister was saying,
But if you mudamvera contest yawo yourself, tapanga zakuti it's only just on the paper, not on the ground. Now, as a DPP, we believe nena kuti achinyamata athu akhale ndi skill yogwira ntchito okha kupanga ndalama okha. That is why DPP inapembisa ma colleges, ma technical colleges, kuti achinyamata aziphunzira ntchito ya manja okha. Akaphunzira ntchito ya manja okha, ndikumazigwira okha ntchito. There's no way angakhale corrupt because they will understand their potential. Anyamata mbiri kumala kuno kuti makhala timakhala use them corruption because timapeza school losauka. Timakhala libe ndalama. Ndi amene amakhala nduna ma directors, they use their money to use us. As a result, timakusula ntchito zopusa chifukwa timasekera zinthu zopusa. As a DPP, tifuna nyamata kapena ntsikana wina aliyense wa kumalawi akhale responsible chifukwa tazindikira kunena kuti anyamata they have a potential, anyamata ndi kuthekera posintha dziko linoli. For example, muona ma issues abeti nawo kumalawi kuno kwa corruption. And check kuti timangonena kuti anaba wakuna makaza corruption. Ndana namangidwa with this kind of government. Palibe aliyesa namangidwa hapo. Timangoyankhula nkwenga manyuzi kuzipa. So it's our law as the young people. A minute to the future is ours. To say, Odiboma chifanya nusumukumbangawe. Odiboma mlando kunatha bwanji. Koso siti mapanga chifanya ndifosa uka tibe ndalama nyawara mbili. Tibe zochita. Au pasan 5 hands, 2 hands. You forget the little future. As a result, makonda zimzochepa. So, as a DPP, tukunena kuti nyamata wina aliyense, ntsikana wina aliyense, azipindula mu budget ya boma. Pogwiritsa ntchito skill kapena luso mwaphunzira ku school. Ngati waphunzira carpentry, mechanic, farming, azipindula nazo panga create business or even creating jobs yolimbasa nzake ntchito. Akatene pebe nyamata zawo kuti aponderezedwe. On good governance, we are believing nena kuti mabungwe ngati mene yes, they should be involved on monitoring our policies. What is my policies? What are we doing or not? We involve even the international partners. They should be also involved in evaluation. What is many DPP kunena kabla ziwa as a government in banka. Zina kuchita. Rather than mabanga zulu banga panobazi. So mombela manja umadumpa just because of ukuli fund and depends. Nyamara aliyense mena kuti ndizotheka mastodesi kwanilitsa. Okapoka urakhala ndikudziwa mkati mwake kuti iweyo you are there, you are the field of energy. Yes, dziko la Malawi for future. We have the energy to drive china chili chose Malawi nkuchotheka either ndale ka ku social life zotheka ngati iweyo uzindike potential yako. Koma ngati ukhale mu chipani ndimangona chipani kwambira mmanja. We die like the same. Tipezana kalamba, tibe chichose. Tipezana kalamba, tungombera ndo mmanja. Kusija nthumba tibe chichose fanyani. Tinakhulupirira andale amene ali patsogolo pathu alonga zanzeru pamene apanga zonama. For example, amapeka example ya CDF 200 million, 220 million to 500. If I can ask this all, why do you have benefit CDF ni done? 0%. So it doesn't make sense. So it's a law of every young people. Umakhala pansi, ngupanga follow up, accountability. Our leaders should be accountable kwa ifeyo. Rather than mango wachembeleza usakhala bwi. I think tikenda election imeneyo zilithandiza. That's why as a DPP munaona panopa kufuna kuonetsetsa kuti zitheke. Makandidate amene ambiri achinyamata a DPP ndanyamata. Even the National Executive Committee ya DPP ndanyamata. Amene kukhulupirira onena kuti anyamata they have a future. Sangapange spoil of future yawo chifukwa afuna curriculum kapena sangatse mwenyewe na wake. Never. Kapena afuna sangatse munthu wachinene wachikhalidwe chakuti never. They pachifukwa chimenecho ife ngati ya chipani cha DPP. We want to assure you kunena kuti accountability kumaso tesa corruption. Anya DPP ndizimene kupanga panopa. You can check with us or mukhoza kuona even in our manifesto kuti we are geared up kuti corruption ite omonetsa chinyamata potential imene ali nayo. Mwina kumene kuti ulowerako ku nkhani yoti mukuika ma position otana chinyamatawa kuti tikamanena kuti ali ndi influence zikumathekadi. Koma ndimafuna ndibwerere pang'ono makamba mfundo onena kuti nthawi zambiri achinyamata amagwiritsidwa ntchito chifukwa alibe ndalama ndiye zimangochitika kuti nangasalibe ndalama so anybody can do whatever they want to anyamatawa. Koma munachuka nthawi nake ndi kumangowapenta anyamatawa. Mwasiya? That's very true. That's why I say we have learned. If you as a party chali boma ndeti natuluka mboma muja. We have learned why tinakhala kunja. Ndichifukwa cha namalana atulukira osativotera. So we have learned. That's why panopa DPP apangidwa ataki ambirimbiri amenyedwa akhabidwa
Suma vati biwali swabwezera. Palibali swabwezera. Because we have learned. Recently, last 2 weeks, tina ndilo nchime abanga president kunjamba. Anthu anakwera mulole, anyamara chipani cha MCB, amamba ya mundu ndi ma school driver mulole. TBC nabwezera today. The reason is we have learned. Ulisela mu, lizikhala mu. Nde ife anyamara athu, taphunzitsa ndipo taphunzitsa kudziwa potential imene ali nayo. Komanso tikanena nkhani yozipenta, nkhani yongonena kuti anthu amakhala asangala kumazipenta. Ngati current government panopa imatulusa nyawu 120 anyamara okhoka. Zinyawu ziti. That's the same. So let's face reality bwana. Tisanene uzozungulira ngati kukhala kumayo kusulu kukhalako. Chabwino tithokoze ndikudulire pamenepo. Tibwere ku chipani cha PP. Aaron, we wanted to also get your thoughts, not your thoughts, but what is it that you are prioritizing? What priorities do you have for the youth? I'll limit you to 3 or 4 because of time. I know you have maybe you have a lot, but I'll limit you to 4. What is it that you have in store for the youth if you are given to run government from now to 2030? Thank you very much. As the People's Party, if we are and when we are elected, we first of all had to look at the demography of the country. We're a population of 22 million. And out of that 22 million, 80% live in the rural area and 20% live in urban areas. Now, when you break down those figures and you go down and look at the numbers of the youth make up almost the 2/3 of this country's population. And from those 2/3, then you split it. You look at the youths who are in the rural areas and the youths who are in the urban areas. Now, the problems of a youthful person living in an urban area and living in the rural area are different. So we have set out a plan for youth in both categories. Now, when you look at the Kabaza industry, this is the brainchild of Dr. Joyce Banda. It was meant to give young people a way of generating income. The first young people who started the Kabaza industry were given motorbikes, but were trained sufficiently so that when they are using these motorbikes on the roads, they follow proper traffic laws. Now, the problem that has happened now, the Kabaza industry is seen as an industry that is detrimental to the country because of how it has been handled. You find government spends almost close to 4 billion a year on accidents caused by Kabaza. But it is because they lack the proper training skills. Government was meant to help, and those were the dreams of Dr. Joyce Banda, and still are the dreams that she has. Now, when you go to free secondary school education, we are trying to say that we are trying to bridge the gap of knowledge, because the reason why we have youth who are not up to date is because of the gap in knowledge. Some do not have parents that cannot pay the secondary school education, but not only just free education, but education that meets standards of the 21st century. Because what somebody was learning in 1999 is not the same thing that somebody can be learning in 2025. We need to change our system on how we educate people. And we also have vocational skills that are set out so that our young people can learn skills, carpentry, welding, and these are we already have technical colleges that provide the skills, but the skills that are being taught to our young people are not up to date. I'll give you an example. German car. It's because our schools are not up to date to meet the technology that is put in such cars. So you cannot allow somebody who has on an engine in 1997, while these things are computerized. So we're looking at all those, and we also look at the lake. Our lake is one of our sources of income, but unfortunately we don't utilize it properly. If we had proper systems that allow the population that lives along the lake shore, which is about 4 million, that benefit from income from the lake, a proper system where they can get money from the lake. Another thing is the young people. We've got a lot of young people who are well educated. Maybe if I can bring you back to the issue of the lake, how are you aligning that to the development of the youth? All right. So we do have some youth who live along the lake shore, who depend on the lake as a source of income. So
as it stands now, the way the lake is unmanaged properly, you find that the population of fish has dwindled. And that is why you find that we're even importing fish in Malawi right now. So we have a program whereby we will put fingerlings into the lake, control how the fishing industry is done, so that people can get proper income and the country can generate more income from that. Another thing is give proper loans to young people, because there are some people who have done school but don't want to be employed but have no access to those loans. We have NIF that is supposed to be helping the youth, but because of the requirements for you to get that loan, it's impossible. I should say that Dr. Joyce Banda has done these things before. Look at Banking Konde. Banking Konde is also a brainchild of Dr. Joyce Banda. So we have the capability of doing these things. It's not that something that we're saying that we're going to do. It's something that she's doing up to now. If you look at free education secondary, she does it. Until the recent cyclone flood, which spoiled the school, she was doing it. She's still paying for students abroad and within Malawi to get them educated. So what we're looking at is to improve the youthful standards in this country. Look at myself. I hold a big position in the party. It's not something that we just say that we're doing. We are actually practicing. We practice what we preach. I hold a senior position, and I'm only 31 years old. So this is a sign that we do not say things that we are going to do. We are doing them currently. So that is our priority. Thank you. Thank you very much, Elon. Let me get back to you, Baba. You launched your manifesto with pomp and fanfare in Lilongwe and across the country. Timatiti dziwe kuti zili mu mfundo za Nyamata mmene muzoti wanyamata akawerenga komati mabola ndivotere MCP osati chipani china potengera ndi mfundo zimene mwayikamo ndimati muna mutangotchula mfundo zinayi zokha zimene mbona kuti ndi flagship programs for the youth. Thank you so much. Maybe before I take that one, let me put this on record that many times when this country has had people who are overzealous to talk about something when they are basically ignorant, and zeal and ignorance, when you combine, you do something else. Because when you're looking at CDF increase, the fact that your MP has failed to disperse the money to the youth, that is not the problem of the government. It is the stupidity of your MP. In that case, it doesn't translate into government failure, because the government in its own has made a provision, and these are elements of the law. So if the provision has been made, you're good to go. So coming to those things in terms of what the current government has put in place for the youth, to begin with, when you're looking at proper empowerment, we're looking at giving proper support to the individual. As I'm speaking, NIF is going to be turned into a bank. There was a submission. That's what is in this. We're moving it from where it is now to 1 trillion. People may think I'm just talking for the sake of talking. But before the coming in of NIF, we had what we used to call MADIF. And that was during the DPP time. And I would like to state the facts clear. It operated for about 16 years, but the amount which was dispersed to the youth of this great nation, you're looking at somewhere around 25 billion in 16 years. Those are the facts. And it's unfortunate, like I've indicated, that many times when people who are ignorant, they become overzealous to talk. Now let's talk facts here. For 16 years, 25 billion was dispersed during the DPP time and other political parties. When Dr. Lazarus McCaffrey Chakwera became the president, he had to reconfigure MADIF to NIF. Within the past 4 years, facts are there. Over 300 billion has been dispersed.
4 years. But maybe if you can stick to the question, what is it that you have, because that's history now, but what is it that you have in store for the youth in your manifesto? That's what I said. What we have in store is an increase of the loans that are going to the youth. And I'm giving facts that before, why are we getting to 1 trillion? I'm giving facts that before this government, for 16 years, only 25 billion was dispersed. Within 4 years, 300 billion has been dispersed. The more reason I'm saying we are said to dispersing 1 trillion because facts are there and everyone can verify what I'm saying. So you're saying going forward, we are going to empower the youth financially. And as I'm speaking, during those times, because this is more of a revolving fund, of the 25 billion that was dispersed, 6 billion was wasted on party cadres. In the end, NIF had to light off that. But now as we're speaking, the recovery rate has moved up to 75%. Contrary to what was there, the more reason I'm saying we are going forward and having to empower the youth in a much, much better way. And at the same time, in this manifesto, we are going to connect the people to about 75% to national grid. Before Dr. Lazarus Makafe Chakwe, the connectivity level to the power was at 11%. Within 4 years, now power connection is at 25%. And we are saying by 2030, we are taking connectivity to the grid to somewhere around 75%. Each out of every 100 people in this country, by 2030, they must be living in a place which has light. So we're looking at in the villages where people can engage in different entrepreneurship involving power connectivity. So in this case, we're taking real money to the people because these people are going to have power and you can't develop without looking at having proper power. And at the same time, going forward, we have deliberately decided that 40% of all government businesses in this manifesto shall be given deliberately. All government business, 40% shall be tailored to the youth. This is a deliberate policy, and we said in doing this, that's what is in the manifesto, and we're going to implement that one. And on top of that, we did talk of mandatory retirement. We did going forward. At the age of 60, those who have reached that ceiling must retire to create room for those who are coming in, the youth, so that they get to have an access to certain levels of employment. So these are the facts and shall remain the facts. And going forward, for the students who are in the universities, we are coming in terms of the loans. We are set to ensuring that each and every student who is at the university is going to have an access to a laptop loan. This is what we have said to do. And we have currently done put up the structures because it is Dr. Lazarus Makafe Chakwera who had Ministry of Information and Digitalization. It is in line with that aspiration to ensure that each and every student at the university has an access to a laptop. And as we're speaking, to just buttress on how are we going to achieve that, we have an evidence because before Dr. Lazarus Makafe Chakwera and this government got into power, those are the higher institutions of learning, universities, only 10,000 students had an access to loans. But within 4 years, that number has been pushed from 10,000 students. As I'm speaking, 32,000 students are accessing university loans. And at the same time, to ensure that these students have an easy life at the university, before Dr. Lazarus Makafe Chakwera, even the book allowance was under 250,000. As I'm speaking, that has been increased to 500. And so these are elements which are going to remain in the manifesto, and we will ensure that we implement these things. Thank you. Thank you very much, Honorable. Let me now move to you, Alice. I hope by now you have gone through the Youth Manifesto, what is there, and
what are your priorities, and would you commit here? What are those, and why do you adopt them, or why do you commit to put them in line? Okay. Let me also just very quickly respond to some of the things that he said. He said that if the CDF is not working for you, it's the stupidity of your member of parliament. Anyone who has absolute power, unchecked power, will do stupid things. And we have seen that even globally. We know what's going on in America. We know what's going on in Palestine. And if you put that alone to just a member of parliament, that's unfair. We know that in this country, we have checks and balances. We have a mechanism that will allow people to give a report for the CDF each year. Has anyone in this room seen their CDF report from their member of parliament? Has anybody seen any council, any court take any member of parliament to task because of a CDF that has not been reported? That hasn't happened. And yet he's been talking about access to information. That shouldn't be something that is forced upon them to bring out. It should be something that, as a task that has been placed upon them to develop a constituency, they bring it as part of completion of that task. But that hasn't happened. It's not the stupidity of the MP, it's the advantage of the stupidity of a system that we have. Now, what I'm thinking in relation to the Youth Manifesto is to develop skills for young people to ensure that we're not just depending on academic skills for employment. It's to make sure that as a country and as communities, we're making sure that young people are participating freely and effectively in the communities that they function. It's making sure that we have functional governance systems that work for everyone who lives in our communities and our country. Thank you. Thank you very much. Quite elaborate. Ndibwereno mwina kuchipani cha DPP. Nthawi nake ndinakudwani mukuyankhulapo nkhani ya maposition kuti mwina muchita motani ngati chipani kuti achinyamatawa asangokhala ochemelera, asangokhala machola boy. Muchita motani kuchipani kuonesa kuti mene azichemelera a director of legal ku PP inonso ziliko kumene ku DPP muchita motani? As a DPP, we have the youngest MP in the parliament by Fanny's Magonjwa. She's the youngest, meaning that DPP as a party, we supported her to go to parliament. Secondly, I myself, being a mayor for the Slumber City twice as a young person. At the same time, we have the vice president for the central region, Gangara, is very young. On top of that, we pray as role models to the young ones in the party by training them, mentoring them. Guys, this is the way to go. For example, if you check on the list of the councillors from DPP or MPs, there are a lot of them that are young people. So the reason why we have a lot of young people from DPP to encourage the role models by showing their potential. You are leaders. You have a lot to play as the Malawian youth. Tikamaonetsera zimene zozo anthu aja akuzindikira potential yawo. Vuto lilipo kumalawi kunoko ineyo khapa mpando silimafuna kuti wina akatukuke. In DP we are believing in excellence. A leader must fight for the excellence and impart that excellence to the people who are following him. That's what we're believing and it's what we are doing. That is why I've said here, DPP in Kamenyan, we have changed. We have trained them. For the sake of Uziankula, at the same, that is why in our manifesto, 1 million, 100 million constituencies. Imerufuna Yamara as a business. 500 billion Yamara France constituencies. It was DPP government in our business colleges.
inapesa technical colleges anawaphunzira ntchito zicha ndikumapezeka kuti anthu aja anyamata ndikumachita bwino. Ino ndi mboni, but some other guys amene ali kale anachita bwino mdziko lino la Malawi and ndoyima paokha entrepreneurship alipo. If you can check on this kind of government, kunakambirwa nkhani ya NIF ya 16 billion and the like. Bwana, if you can check on the NIF, if you don't belong to that party, you're not going to receive the money. You struggle. Even if you try as a mayor, you struggle. I've said I'm a mayor. I know what is happening in the system. I even changed the CEO of that company because I know what they are doing. So, zinthu zote ndizakulu azisanduzokhala campaign team. Okhala campaign 2, sitingamabwera manene kuti panopa we have doubled to trillions while they only benefit the people of the same party. That's nonsense. Chinthu chimene chili choti nchaboma cha dziko keke mene tikaone tonse as a nation. So as a DPP tikukhulupirira kunena kuti kandu wa DPP, kandu wa MCP, kandu wa PP, kandu wa chipani chanji, as far as the Malawian ali ndi ufulu woti ande chilichonse chimene chili muboma, komanso ngati chipani ndi ufulu kukhala naye nzanga. Awanda independent ndiwene okhala nzanga, awanda APP ndiwene okhala nzanga, koma ndisambise ndewe ifoti kusiyana zipani. Ndichifake panopo kunena kuti is a change and rebranded DPP. Chabwino, akutero kuti anasintha. Naona baba malondera honorable magwedeza mutu kudumpha kuti simukukizana zina koma mukhale nthawi tikulolani kuti mfotokoze zimene muli nazo ukhosi. Tibwera kwa inu kuti timalize round iyi koma ndimatiti tikumbusa amene mwina mungotipeza kumene imene mukuonerayi ndi Times Television komanso tili live pa Times 360 Malawi komanso tupanga stream pa Youth and Society Facebook page. Chimene chikuchitika tsiku la lero apena madzulo uno ndi debate imene tayitana akuluakulu ochokera ku madirectorate achinyamata mzipani zosiyanasiyana. Tili ndi MCP, tili ndi DPP, tili ndi PP komanso tili ndi shadow independent councillor amene akutitambasulira zimene ali nazo kumene akuchokera. Ndiye katikati akamaliza kuyankha funso lomaliza tipereke mpata kwa anthu amene muli muno mwina kufunsako mafunso awiri mwina ndemanga kumene koma I'll limit to at least 4 questions or comments kuti tisunge nthawi. Ndi malize ndiwe Elon mgawo lomaliza la kucheza kwathu ndime iyi kunena kuti ngati PP kuti achinyamata mdziko muno tinganene kuti ali pabwino. Thank you. I think imene funso imene likuziyankha lokha. If you saw at a point in time kunali achinyamata ambiri oti amafuna kupita kukagwira ntchito ku Israel, zinavuta zinathira panjira. So you can see unena kuti opportunities within the country are missing. Of course, we do have a program as People's Party that with luckily that High Excellency ali ndima connections okwana. Kuteko lapapa pamene okhala achinyamata ena amene akunyamuka koma vuto nonena kuti ma passport sakutuluka. Koma what I'm saying is yeah. So what I'm saying is my opportunities alipo. But if you're Japan, if you're ngata People's Party, we do have my programs onena kuti we do have external work, migrant jobs that are readily available, that if and when the People's Party is elected, those jobs will be readily available. Another thing on that one, that is why we need my resource centers. These resource centers are going to improve the livelihood of youth. My youth ambiri, panopa, zinthu zambiri, akuzo kugwira ntchito mnyumba. Tukakamirabe ntchito zonena kunena kuti munthu azikakamisidwa kupita ku office. Pala anthu ena ake onena kuti akwazozuka leroli kugwira ntchito mchipinda mwawo nkumana ndi andrabu. We have those opportunities, abroad jobs and even within the country. We want to create an environment whereby maganizidwe athu asinthe kunena kuti we should adapt to the current situation. So if you ask me, as a party, do we feel the youth are where they're supposed to be? No, they are far from it. And we need to do a lot to bring them up. But at the same time, we're not only promoting the youth, but we're using the experience of our older members who are mentoring us so that we can get where we are. If it wasn't for my mentees, the president, the SG, the VPs I have, and other senior members, I wouldn't be where I am. So it is a matter of us youth asking for the opportunities and those who in senior positions giving us the opportunities. It's a two-way thing. It's not about whether our youth want an opportunity.
If we want opportunities and we're not given an opportunity, then we're not going anywhere. So it's a two-way thing. Even Amenagu Mambao, they should be able to allow us to contribute at an equal level so that we get those opportunities. Thank you. Thank you very much, Elon. Now I pose it to you, those that have sentiments. I think I'll take two from this side and two from this other side. So let me start by recognizing you there in a jacket. And then a female here. Yeah, I'll recognize that lady as well. The gentleman in a gray, is that gray? And then from this side, let me get Gomezani and a lady. Yeah, and that lady there. Yeah, please proceed, sir. Yeah, my name is Matthias Kanjerem Kemezuru from Zimba, Manyamula. Choyamba, ndifuna ndiyankhulepo. I've got two questions, but ndiyamba ndi comment. A director kupereka opening remarks yao. Is it Charles Kachoreka ngadai wala dzina? Amakamba zama atrocities of azathu ku Gaza. Ndiyankhule ngati munthu wokonda dziko lake la Malawi. Those were personal opinions, not ngati dziko. Amayankhulapa concerning Israel and Gaza. Those are his personal opinions, and that's not for Malawi. My questions. One, kodi azipani mwakhala kusogoloko chifukwa chiyani misonkhano yanu sipamakhala wachinyamata oyankhula pokopa anthu tazavote kuzoti ambiri amene talembesa ndife achinyamata chifukwa mangoyankhula akuluakulu okhaokha kodi ife achinyamata kuti tikukupeka kuti achinyamata dawawa kutiyimirira chifukwa chani simayankhula kuti tizota nyamata zathuyo akumpanga empower so that nafe zoti awawa ndiona kuwatsata. My second question, achinyamata makamaka aulumale makamaka azathu ashabino mwakonzera zotani manifesto anu makamaka azathu a DPP zikomo kwambiri. Let me also have a question from that lady. I hope you are taking notes. But by the funsoti likupanga kata cross kuti mwakonza zotani ngati zipani protection ya anthu komanso nkhani yoti anyamata simawapasa mpata oyankhula. So it's a general question to you all. All right, my name is Tadala Stranger from Zuni. So my first question goes to Alice. Of course, you have said what inspires you to contest as a councillor. And the question is, why didn't you choose any political party to contest in? And did you hold some of the positions while you were at school, and how were you balancing between leadership and school? The second question goes to Baba, I think so. You were talking about the 560 upkeep loan, which you give out to students. You raised it, yes, from 350,000 to 560,000 in this term. But the way our economy is right now, if a student tries to budget that 560 per academic year is not enough. And then that means that we are still having that 560 for the next term, which if you are to put in a position, are you considering to raise that amount so that the amount should balance with the economy, which we are passing through right now? Because that money is not enough at all. Thank you so much. Mwina tiyankheka mafunsowa kopa kuti mina angaiwale kena kono tibwerano awiri amene tasankha mbali naye. Funso loyamba ndi la Jeno, mwina tiyambe ndiwe Elon kuti nchifukwa chani kuti anyamata simapasa mpata kuti aziyankhula misonkhano mano koma ndikupasani 1 minute aliyense chifukwa cha nthawi. Alright, zikomo kwambiri. Mwina kuti kutheka kuti mwina misonkhano ina ya PP munaiponya koma iye achinyamata temayankhula nanso tinayankhulapo de mwina munaiponya chabe koma zimene zimachitika. Kutivi? Yeah, ino yakupasani mafunso awiri kuti kodi inclusivity ngani ya ubino mumateteza motani ndizina zotero komanso anyamata simapasa mpata oyankhula. As DPP timapasidwa mpata kwambiri ndipo timayankhula ngakhale ine ndapangako misonkhano nda president kumayankhula. If you have a chance you can Google it,
you find kuti tupayakhula. Even our director normally sale akasa kwanga misonkhano mbiri. You can Google it as well. Issue yokuza albino security imakhala manja mwa dziko ndipo amanganira ma institutions za security. Ngati anthu aphedwa kapena chito chipongwe imakhala weakness of that security. Nthawi imeneyo utsogoleri wake. Panopa anthu timanena kuti nthawi ya DPP maalbino amaphedwa. The question is amaphedwa nthawi ya DPP kodi panopa apolisi anali nthawi imene ya DPP anayosedwa ntchito kapena alipo. Mupeza anthu adakalipo, which means that was kuti nali move yawo apolisiwo. Just to tarnish the image of what? The party DPP. Secondly, as a government imene kulowa panopa DPP timanena kunena kuti anthu amaphedwa koma up to now the current government sinangamange kwa aliyense senior member wa DPP kuti anaphana wa albino kapena is connected kwa albino for 6 years osayapitayi, meaning kuti timangoyipaka DPP is not true. Ifana kana alipo bwezerayo inatamangidwawo kapena bwezera pita ku court, but up to day kapena mwina ngati munamva this house mutuuza kuti wakuti wachipa cha DPP was connected for 6 years yeye anamanga ndipo munakupanga kuseva. Mwina chifukwa cha nthawi tilekezere menepo mwina nanunso mlima mafunso. Titokoza kwambiri. Akuti chifukwa chani achinyamata sapasidwa mpata ngati Malawi Congress Party tipapasidwa mpata waukulu even pamene timachita launch manifesto yathu ine ngati director of youth I was given a podium. Anzathu akunena kuti kumbali ya cha albino tifuna tikusimikizireni kunena kuti opportunities apitirira kupezeka ainoyo komanso ngati panopa kwa nthawi yoyamba tendo wa polisi amene ali wa cha albino pasi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi member of parliament wa cha albino amene ali wa Malawi Congress Party because anthu amene wawa timatenga kuti ndi anthu ndi akunena kuti anzathu a DPP kuti hayi ndiye kuti imene ali move ya anthu anzathu ku polisi ndikukhulupirira kuti amalawi sali okonzekanso kuti apereke ulamuliro kwa anthu amene azakhale kuti akugona kuti move ija izayambirenso chifukwa ali ndi anthu onena kuti azakhala akupanga zabwinobwino. Ndithokozenso apa anzathu a DPP ananena kunena kuti pa nthawi yoyikika azakhala akuti amakhalanso akunena akuti amayankhula pa msonkhano oti apresident awo alipo koma ineyo sindinaonepo ndipo mwina ngati apresident alipo amayankhula ngati ali ndi mpata mwina tiaone apange nawo msonkhano pena pake akayankhule ngati wachinyamata poka ine ndikuchokera kuchitipa pa msonkhano wa president yanga ndikumalankhula tikuzungulira mawa tikulowera kudwangwa ndikayankhulanso kwa president yanga ali ndi mphamvu ndiokonzeka ndipo tipitirira chisogolo zikomo kwambiri. Chabwino titengenso ndemanga zina kapena mafunso mbali nayi. All right, my name is Domesgan Komu. My question goes to Minister. Maybe before you ask, I think I forgot her. Ndimona ngati kuti mafunso ndazipani. Koma kuna funso joka kwa Tadala. Yeah. Okay. So you take that one after that one. So why did I choose not to join any party? And have I participated in any leadership positions while at school? I am a new player in the political arena, but I am not opposed to joining a party. So I wasn't sure how I would navigate protocols in a political party because I'm coming from an activist background. Things are different, and you have to be very careful how you operate in a political party. It's not always seamless. Like, you know, I want to be a counselor and I'm going to be an MCP counselor. No. And I don't know what my chances are in the MCP party or, you know, any other political party. In university or in school, I did not participate in any position, but I was a very active student in class and outside of class. I took debating classes, I participated in sports, whatever it was that was happening in school, I was participating, and I thought that was very important. Tatokoza kwambiri ndi mudifunso limozi lodi muyankhe mungu lisunga kuchokera kwa Tadala imweyo koma mwina pano timve kwa Gomezani. All right.
my question bila kwa minister. Mwakamba hapo unena kuti kula jamaa ambiri kuchipanjano including Mboma. Kumano the ages of and many mina they are holding youthful positions do not tally. Tiame ndipo naikom. Mtu mina is above 35. Inu amene mina is above 35. Peter mina andunaza youth is above 35. And then mnomo tukamba zoti we are doing away with a symbolic youth representation. Kodibosanga andu in youthful positions. Mangana ma age kapena nkhobe. Two. Palikiza popo makamba kunena kuti inuyo IMCP you institute a mandatory retirement. Kumano a president Zanzano Mweri ana lengeza unena kuti ma judge awakwezazaka za retirement. Aren't you contradicting with your lead? Thank you. Titengeso Fusolina. One more question. Titenga awili. Yeah, a lady there. All right. I'm Rafaela Gankoda, Vice Chairperson for Mzuzu Serious Network. My first question is going to our minister. You said concerning the first question that you are doing about education among the youth. So my question is, I haven't heard you saying anything concerning fighting against corruption, of which if we can see in Malawi, we are saying that corruption is the biggest issue. And even in the second question, concerning about your manifesto, you haven't tackled anything on that. Should we say that as young people, should we really trust you that you are going to really fight the corruption we are crying in currently? My second question, you are saying that NIF has disbursed a lot of money to young people compared to the past government. My question is, yes, you can say that, but now if we can compare the value of money compared to the past government, the figures, you can say a huge amount of them. But if you can go on the market, they are doing nothing. In your manifesto, what are you doing on that so that as young people, we should trust you that we should vote for you? Thank you. All right. I think mafunzo se anai akubera kwa inu. Mwina tupasi ni mpata kuti mwayake. And the Tokoze, I think the first one, anali ochokera kwalis, okuzana ndi andrama kuti yakwera, like I indicated, kumayambiriro, kunena kuti inakwera di kuchoka pa 350, kufikira na pa 540, 560 thereabout. I want to assure you, kunena kuti pamene pakupangidwa so inclusion, because the component ya higher education malone, pamayenera so provision ya gadgets. Ndiye pali provision yonena kuti ino paperekedwa so paloni yomweyo because mamachita apply mukati ufind kuti makalaso that provision imeneyo izaperekedwa and be assured kutena kuti so increment ya upkeep allowance ichitika and iyi imene inachitika at that stage I was the chairperson of youth caucus in parliament and I was one of the people who helped to lobby for an increase ya malone amenewa. Akambapo zokuzana ndi retirement, could am I not contradicting my leaders? We had an issue ya backlog ya milandu kumalawi kuno ya mbiri. Milandu yokuzana ndi majaji. And panopa mpaka pano milandu ya mbiri sina nani kodi sina weruzidwe because panali antu ambiri. So when you're looking at the judiciary that had a special interest imene inachita so kubwera ku parliament kama MP ya DPP UDF MCP also we sat and that was passed ku parliament ya majudge inabwera ndito. So if antena sana idziwe koma that's the truth and the president is just respecting the law because mlamulo limakhala kuti lapangidwa and in the president ekayo
amene wakhala kumapita ku parliament ndikuyankha mafunso according to the law mene zimachitikira. Ina anakambapo zama youth position kuti timangopasana vuto lake anthu ena akamaona ngati udindo awupeza atangokhala kuteni wangochala ukuyembekeza kuti atagawana za ndale uku mipando iyo kuyembekeza kuti utengako mpando. Slice up, stand, pitani mukachite contest. But for us in MCP we are putting structures yabwinobwino. Ma MP athu ambiri ndi achinyamata, makansala athu ambiri ndi achinyamata, running mate wathu ndi achinyamata. You are not yet there, koma we can be seen kuti noti kupita chitsogolo. For Mumba is just a 42-year-old young man. Ana achinyamata amene panga tipitabe kumusiko anakamba apa kuti ananga achinyamata awa zokhala bwanji anasakamba kuti kwathuku anzathu kuti ku DPP kunali finance magonjwa ulo DPP ili mboma, they never recognized him. This is just cosmetic. She was never appointed even in cabinet. Omaifeo, the youngest MP at that time, Msungamo, was taken on board into parliament, into cabinet. Panova, even Dr. Chomanika is one of the youth Malawians. But because our president, Amukoliona Iringa Tiziko, Anagantenga DPP is part of this government, learning this government. So these are some of the things on Kamali ona Ziko, Zingoliona, many uyu ni Malawi. Panasaka mbidwa so issue ina imene I want. Kuti ndipemphe mwina nzathu ako DPP ngati anga chinga akomere to withdraw. Ifuka nena kuti panopa pangokhala nyawu zikumapezeka kuti zikuyikidwa pasi ipa mwakuti. When you're looking at Bule Wankulu, it is an element of culture. Elements of culture, you have dances, you have language, you have all those things. We need ngati achinyamata, let us embrace zikhalidwe zosiyana. Unity in cultural diversity is what is going to build this great nation. Ngati dzana lija tinapita ina kwakondwera ndi angoni kumthetho. Ayawa kamapanga sautentika kumundwere nawo. Mulakhwalo omwe tiye ndipite makhala chopa anthu avala amene angavalire. But I don't think it is appropriate to ridicule olokopena kuti kunyazisa chigulu la anthu ena yake ndi chikhalidwe chawo because we want to score political points. Ndale ndi zinthu zokuti zimabwera zimapita. Before we all belong to different political parties, we are first Malawians and we shall die. Malawians will not be buried as we were. Ineo, I refuse to walk along that path. As a young man, young politician, I would like to pray the spirit of unity in political diversity, spirit of unity in cultural diversity. It is extremely unacceptable to demean a particular ethnic group or cultural belonging for the sake of political offices. For me, that is a big no. Thank you so much. Mwina kwa sala funso limozi nafusa nkhani yokuza nifi kuti mukubwera pano kuti mafigures ndotere koma mutengera ndi value ya ndalama kuti time pa chilungu kumanena moteromo. Tikakamba za devaluation inachitika and is true. Devaluation inachitika 100%, 300%, 400%. If you multiply 25 billion by 10, it takes you to 250 billion. We are talking of 300 billion. Even the loss of value of goods and services, I don't think, truth be told, Udisabanga by 10 times. In terms of corruption, it is this president who fired my cabinet ministers. Honorable Kambala was fired because Analindi Mulandu. It is the same president. This is a thing which never happened during DPP, who was fired on political allegations. Zero. All right. Nthawi yathu ikutamanga kwambiri. Tikupasani nthawi muyankha komano timafuna timalize mafunso amene tili nawo kuti tiperekenso mpata kwa amene ali muno kuti afunsenso mafunso. Funso athu omaliza kwambiri mene alisamira pa nkhani ya job creation. Kuna kuti muzibani mumakonza zotani. Ndiye mwina ndiyambe ndi alaundi ku PP kuti kodi ku PP ko mwakonza zotani zoonetsa kuti tisamangoyankhula kuti tizabweretsa ntchito. Mwakonza njira zotani zogwirika zoti zapereka ntchito kwa achinyamata mdziko muno. Thank you very much. So, as the People's Party, we do acknowledge that job creation requires a lot of steps. Sitingangozuka wanena kuti
tizakupasani 1 million jobs, and then they just come out like that. So we do acknowledge that there is a deficit in terms of industries. So for each country to develop properly, for there to be proper job creation, first of all, that country has to go through an agricultural revolution. Now, agricultural revolution can only happen when achinyamata, pagawale achinyamata mata malima mbeu zosiyana siyana. Tuyamba nchimene jojo. Pali mbeu zambiri zasiyana siyana zomwe zikulimidwa, zomwe zilibe ma off takers. Her Excellency Dr. Joyce Banda alindi ulimi wa sabola. But she is an off taker, and yet she does not meet the target because kulibe antu okwana mena malima sabola. So now there are so many other crops that are there. Pali cotton, pali nandolo, pali chani. If you go back to when Dr. Joyce Banda was in government, these crops had an off-taker. So in that process of allowing people to farm what is best suits their particular area, it creates a source of revenue. That is the job. Now, when you go to the Kabaza sector, as a brainchild of Dr. Joyce Banda, we want to improve that sector. We want these young people who are in that sector to be given an opportunity to have proper training lessons. Zinthu ngati equipment ngati ma helmet mmaona achinyamata kubwera njinga zakabaza zopanda ma helmet suti nkufuna. They do not have the capacity to buy those helmets, even to acquire a riding license. They do not have that capacity. So government has to protect its citizens. So another thing is we have migrant jobs. As I said before, she has vast connections outside. Palachi nyamata ena unena kuti malawi munomo safuno khala mafuna akagwire kwina. Situti kunena kuti tikuwathamangisa chinyamata. Ani ntchito zake situnena kuti zakhala gayayi. Suka kumba mbatata mu field. There are proper jobs, administrative jobs, simple jobs, even zama deliveries omwezi. You call ufuna chakuja kunyumba, ufuna munthu azapenge deliver. There are those jobs there. So these jobs are readily available, and we have over 100,000 that are readily available that we want. When we get into power, we should be able to, for the young people to access. Another thing is the use of technology. As I said earlier, they can be accessed. Education, class ya school, maybe let's say for Japan. Can be accessed by her vast connections. So when it comes to job creation, that is one of our number one priority. This all goes with a system where it's starting from and who to help and how to help them. Because maybe they do not go far with education, but they still need to be employed. As I said earlier, the stats differ. Rural and urban. Rural they do not go far with their education, but they still need to find a way of getting a source of income. So these are the areas that we're looking at, and giving those areas the attention that they need. Thank you. Tithokoze kwambiri. Tibwere ku DPP. Mwakonza njira zanji zoonesa kuti achinyamata azakhale ni ntchito. Okay. Honorable Baba ananena kuti withdraw kani yoyambira ichi. Sindipanga. Tifoyenera kuti achewa kachemera ichulayo awo amati kule wankulu amati zirombo. Koma kati zinyawu ndizaimusipi. Wantakhaunda nina kuti ndanyoza zirombo ndakhaunda ndikupanga zakacha. Ndesinapange zakacha. Chachiwiri akacha tisainamizire potenga zikwanje mathamanga munsewu ndumali ndakacha amenewo alachipani. Iwo okhala nyamaro aleroli asamasekerere zinthu zopepera anthu akamapanga. Akhale munthu woyamba okhala ndi pereka good example. Kunena kuti dziko linolo tikhoza kuwina ndi fundo, tikhoza kuwina ndi ubwino, tikhoza kuwina ndi kukondana, osati kuopsezana, osati kupangana intimidate. Therefore, I will not withdraw that statement. I stand by it. Judge Will, anilankhani ya finance makonja. Alisa kudziwa munomo first interview akatoa parliament. Mina ndi nthawi timati mina tingoyankha funso. Yeah, kumataphunzitseso kaye. Atapita parliament first of koyambirira. Mena analili. Koma betikhale ndi nthawi yoti tikachoka pano tikhale ma interaction oti muthawukambirana. Okay, fine. Okay, fine. Let's okay, fine. Concentrate on the substantive issues of this debate. Okay, bwana. Now, sasa kati okhala minister manthawi mene. Chifukwa anali amfunika akonzeke kaye.
Kwa product ya bwino ndona bona majo amene akhala panopa amene ali kuchipani kwawo ali kwa MCB ali kwa DPP kwa MCB ndi product ya bwino ndikwa kwinya ndi minister mwana product ya DPP pankhani ya chinyamata ife tikukhulupirira kuti achinyamata akaphunzira ma skills aulimi madera mwawo ndikuwapasa 1 million kwacha ichi azipangana business ya agriculture bwino ali makaloti ali makabichi ingakhale mbarare sizomwezi upanga lezi zisiya kumachokera ku South Africa tizilima konkuno ndimapanga tokha konkuno chofunika kwambiri chona kuti anyamata aphunzire skill ikaphunzira ma skills zikhala zinthu zophweka if you invest them in agriculture mulimi komanso even you can invest them nkhani ya mining kuipanga localize unena kuti anthu atapange create malisika azigulisa reserve bank kuja mwabwinobwino mosakonderana koma aliyense koma ataphunzira mapangidwe a zinthuzo kuwapanga impawa pasa ngongole kuti akhale ndi machine omagulira zinthu zimenezozo. Chachitatu achinyamata athu tidaphunzira za carpentry okwaphunzira za otchererazi amene ajawa madozi amene tikupanga lero magula ku China tisiya kugula tizipanga konkuno azotcherera konkuno ndumeka nyumba zathu koma tuzitheke zimenezozo zofika achinyamatawa tapase capital yoyambira opanda collateral imene umakhala panopa lero li mwana wa school wamaliza tumuza apenge collateral after 10 million ndi tumuza apenge collateral munthu yo collateral alibe mapeto ake amangokhala koma tikadilepta mu manifesto athu ma policies oti olivini 500 million kapita ku constituency makalipenta ma otcherawo azipanga benefit ntchito za kumudzi zija chifukwa azigula ntchito kumudzi kwawo konko ndipo akagula ntchito kumudzi kwawo konko azilembanso ntchito okhaokha. For example anyamata 5 tayika pa gulu limodzi aphunzira za TVET zootcherera kumangidwa school block kukuja mu dera mwawo anyamata aja otchera ma window ndi ma door frames amakangulise contractor amene akumanga school ija tikatendo topanga create job. Ndezikufunika kuti zinthu tisamangoziyankhula for the sake of kuti tizipope kumalayo kunoko. We are talking about the future of this country, not of our party. So tinene zona zochitika za background if Malawi tikaika ma policies oti anthu akumudzi kapena anyamata amene ali kumudzi akaphunzira aliyense munomu kapena college amabwerera kumudzi wawo yakafika 500 billion ichekapita ikampeza kumene koko akaphunzira akapanga ulimi akai makabichi fereza nantsitsira mtengo mankhwala kupezeka azilombo za wochipa mtengo zitatsenga zonse zochipa zikatengereza kuti zinthuzo zikatendera mwaitsanzo nakula green belt ija takhala tapanga emphasize kumene kuti achinyamata agwire ntchito mmene mujamo ndizothandiza kwambiri anyamata ambiri akuzopera ntchito zopindula waokha. Ndito give example kunabwera nkhani ya mega farms apindwa nayo chinyamata ndi ndani palibe tinangozinenanena nkuzisiyapo ena akupanga ena sakupanga koma manager ayikuitenga 2 imene ndikupasa achinyamata anyamata ndalama ndi izi fertilizer ndi uyu let's go and limb and create mama ngati monga mwaitsanzo mmene kuli kuzuzuko kuli sana kuli shoplight they can sell their products magreja put down my shops amene aja without ordering from outside. The only issue funika tapase starting point most apasa collateral yori apweteke chabwino atathokoza kwambiri ndibwereno kwa iwe Alice Malawi amafunsa apa kuti Alice yuchiche wamayankhula ali Mungu kakamira chizungu komano mafunso anu ngonena kuti kodi inuyo muzaonesesa bwanji kuti mawu kapena liwu la munthu wakumudzi umene muyimirirawo kukatawa lizimveka kukhanso komanso mwina kuwapasa mwayi wa ntchito ukapezeka muli ndi njira zanyi mfundo zanu ndizotani? Okay. Chichewa ndimayankhula chitumbuka ndimayankhula ndine tumbuka grupi ndesi ningakanika kuyankhula ndithu achinyamata ineyo mfundo zanga zikuoneka ngati zitha kuwapatsa upangiri komanso kuwapatsa mwayi woti apeze ntchito. Ndikufuna kuti ndithandizire kuti achinyamata akhale ndi maupangiri okhala ndi kuthekera kuti apange ntchito za manja akhale akatswiri pogwiritsa maluso awo komanso ndikufuna kuti tithandize achinyamata kuphunzira kugwiritsa ntchito ndalama chifukwa achinyamata mpamba nthawi zina amatha kuupeza koma kuugwiritsa ntchito amakanika. Ndiye tipange ndondomeko zoti achinyamata tonse tithe kugwiritsa ntchito mpamba umene tikuupeza moyenerera kuti zithandizire ifeyo komanso anthu amene atizungulira. Ndikufunanso kuti tikhale ndi maganizo okuti tipange develop mental health industry yathu. Tikhale ndi ma policies opanga support mental health kuti kodi anthu ogwira ntchito mmene momo angathandize bwanji azathu amene mubongo mwawo sizimayenda ngati mmene ifeyo zingatiyendere. Zimenezozo kunoko
si kwenikweni nde kupanga develop industry imene yoyo itha kuwapatsanso achinyamata mwayi wopeza ntchito komanso kukhala ndi mpata okuti ana achichepere asamakhale ndi mphunzitsi mmodzi chifukwa ana amene ajawo amakhalapo ochuluka mphunzitsi mmodzi ndiye akamachoka kumenepo amapezeka kuti mwina sanatolepo kanthu tsiku limenelo koma tikawaonjezera aziphunzitsi ku sukulu kuja tikakhala ndi ndondomeko zoti tikhale ndi aziphunzitsi okwanira komanso kupereka zipangizo zokwanira ku sukulu kuja achinyamata amene aphunzira atha kupezapo mwayi wa ntchito zikomo kwambiri tathokoza kwambiri timalize ndi honorable funso lomwelo la job creation kodi ndizomwezo za NIFIS kapena ziliponso zina kati pati zambiri zinthu zimene tingakhale tikukamba ngati nayankhulira kumayambiriro kuchionera kuti kawiri pamakhala kuti anthu zina zikuchitika mmene anayankhulira anzanga kuchoka ku PP ndizoona mayi Dr. Joyce Banda anachita mbali yawo kumbali yoyamba nkhani ngati zakabaza koma mukaona lerolo panopa tili ndi akabaza about 2 million naona zitayankhulira wena akati aya ikabaza sintchito machifukwa chotena kuti pali mayo amene achuluka mafacebook umu sangachite appreciate zimene anthu ena amachitamo ndiye tikakhala kuti uyo uja kuchuluka kwambiri nthawi inati mayiwala ma basics munthu amapezeka kuti ali pa njinga ya moto akutenga munthu kasiyawo kaweruka kuntchito kubwerera pokutha mwezi walipiridwa. That is a job. Kaena kapita kaena kunena mantchito zikukambidwa pakaya ku Israel kaya ku UK kaya ndikuti mukapeza ma dispatch riders imakhala kuti ni ntchito koma chifukwa choti wanyamula munthu kupita naye kuzolozolo pa njinga ya moto kunoko it becomes kuti yesi ntchito. I think our thinking ndiyo poyira paipena pake koma it's allowed. Ndiye ndi chifukwa chani njingazi zafika kumachuluka amene zachulukirapo. This government in 2020 inali unena kuti uombole njinga ya moto ngati mene chayo inali pa ndrama yokwana about 780,000. Panopa kuti ukaombole njinga imene iyi ya moto ili pa 78,000 kwacha. A deliberate policy. These are the things that mwina ina sumadziwa. But these are the facts. Kuti njinga ya moto it was expensive kuti ilane kuti iomboledwe. Koma panopa chikutha kuiombola because the government has decided kuchosapo misonkho ina mwapaderadera. That's why there's a boom ya njinga za moto. As we're speaking, government has also engaged my suppliers kuti amakabanzawa azipasidwa azikula zipewa za njinga ya moto pantengo papa on a credit just to supplement on that. Koma kuzikizira kweni kopanga ntchito zokhazikika. We are going to keep investing in rural infrastructure, especially in connecting a lot of people to power. Mene ndanenena kale kuti in 2020 mphamvu ya magesi anthu amene anali nayo Malawi muno pa anthu ena lonse 100 anali anthu 12. Panopa muzaka 4-5 anthu amene ali ndi mphamvu ya magesi ngakhale kumuzi ndi anthu 25-26. Cholinga chathu pomakafika 2030 tikhala kuti pa anthu ena lonse 100 tikayifikisa pa anthu okwanira 75. Zimene zikutanthauza kuti ngati anthu ali ndi zocherera kumuzi azitha kupanga ndiye kuti ntchito zambiri zikhala zikuchitika. Ndikunena kuti 11% iyi ndiyo chokera nthawi imene tinalandira independence. Zaka zonsezi koma within 5 years yoka ndi imene yapanga ukafika pa 25%. Izizi mnakamba ina iya ifaja ndalama ya kwa mphamvu sindikuzowa kuti mapoloso akwa mphamvu kazina zoza kwa mphamvu koma ndizochitika. These are real numbers. Ndiye ndipemphe kuti pamene tikukweza mphamvu ya magesi ndiye tifikireso anthu osiyana m'mizi popanda vuto lina lilonse. Kuonjezera pamene popo ngati dziko sitingapite patsogolo popanda kumadziwa zina kumene zikuchitika. Ngati boma ilili tikupanga ndondomeko ndipo zili mkati kaya ndikoti constituency yoti kuli munthu wa DPP wamangidwa ma ICT lab using azatu amakra ndipo zimene zikuchitika kaya ndikucholo kwa Benpiri iliko kaya kwa Navicha iliko mukapita kaya kumwanza zikumangidwa ndipo imene ndi first phase ya zinthu zimene tikupanga ngati kwa ICT. And tikachoka pamene pa tikupita no all the constituencies 229 kaya kuli MP wa DPP kaya wa UDF kaya wa MCP kaya wa chipani chanji
Now, izizi pamene tupanga ma ICT lab. ICT lab imene tikupanga. Anthu azikhala ndi free connection within radius ya 300 meters. It gives you opportunity yochita malomo mango tukwana ena pa Facebook. You can earn or make proper monies using the same forum. So there's job creation using ICT, and this is a proper and established thing. Imene is kale ikuchitika soko kwambiri. Titokoze kwambiri. I think apo pamene timalizire mafunso athu kuchokera pano. Komano mwina uku amene mukutitsatira mwina songokhani mafunso awiri atatu. Tasanthayo chepa. So we'll be very limited. Koma discussion iyi sithera muno. Let's continue the conversation in whatever forum that we find. Koma at this point in time, ndiambe mwina ndi apa. Kena kubwana amene avala maklasi apo. Tiambire mbali yaku. Yeah, you can proceed. Okay, ziko kwambiri. Ine dzina langa ndine Tawenes Mbe. Choyambirira ndifuna ndinene maonye kuti this is the time yomwe political parties mumatifuna kwambiri ife achinyamata, just because you are trying to sell mavoti anu kuti mufuna mavoti aife achinyamata. Ndipo mene mabwera kutsogolomu aliyense akuyankhula zinthu zomukomera kuti ncholinga chone kuti ife we should be convinced and find a reason why we should vote for you. My question is, what is it to say zomwe makamba ababazi? How do you plan to hold your parties accountable ngati azalephere kwaniritsa zomwe mukunena ababazi? Chifukwa chonena kuti pamakambidwa nkhani apa zonena kuti iyayi achinyamata painting chani tikumaona bezo ma social media achinyamata be kumakhala malaini akumwa mahewu atapasidwa ka 2000 kodi ife ngati achinyamata pano at this generation it's really sad to see kuti tikugwiritsidwa ntchito munjira zoteyo. So I think this question goes to all of you as my director of youth. Kunena kuti, how are you going to hold your parties accountable? Ngadaza azalephere kwanisa ma promises zao. Siko mugambi. Thank you very much. And the Maliki Bempe with Mafuso, Tizmopita straight to the point because we really don't have a lot of time. Yes, please. All right, thank you so much. Dzina langa ndiloera ngwira wachinyamata mmodzi wa Mzuzu muno. And titokoze kwambiri kuti mwakambapo mfundo zochuluka cholinga choti tiula ife achinyamata. Komano nkhani yayikulu imene ndifuna ndikambe ndi nkhani ya ma business amene tikupanga ife achinyamata. And more especially nkhani ya forex. Ma business athu ambiri akupangidwa affect kwambiri chifukwa choti forex kulani ikusowa. So ife ngati candidates amene tikuyimirira mu September muno. Kodi maplana athu ndotani kunkhani yo kuti tiyesese kuti at least forex should be there on the market, and then not even on black market. Chifukwa black market limezi kuti bwereketsa kwambiri and kuti tipange order zinthu ting'ono ka ma raw materials ka ma products zikumavuta kwambiri, and ma business amene akupanga survive panopa the basic ones. Muntu sungagule mwena zinthu zina zoti sizikufunika imapanga prioritize zinthu zina. So ma business ena taona zokuti akuvuta. So maplana athu ndotani kuti at least forex izipezeka ku banki. Ziko kwambiri. All right, I'll take two more from this side. Yes, Mr. Mumba there. Yeah. Thank you very much. My questions is on Mokamba Wambili when it comes to Achinyamba Ministry Banchito. One of the challenges in this country is the leadership of the school and there's what we call a job mismatch. So what are you going to do in your political parties to deal up with this gap? Achinyamba school ndipo ndo punzira komano sanga kwile nchito chifukwa jito zomulide munomo. And if our syllabus does not even speak nchito ni magaps akumala ikunoko. Thank you. Yeah.
Yeah, here. tipeleke be mpata kwa atsikana, at least the gender balance. Zikomo kwambiri. Ine zina langa ndine Catherine Kacheche, and my question goes to the Honorable Minister. I wanted to find out what measures your political party has put in place to make sure that you will deliver what you have promised for the youth amidst external challenges or amidst external shocks. Because we are Matambili, anakaenda panseu kukachosa DPV, because they were frustrated. They wanted jobs you promised, 1 million jobs you promised. Koma panopa, most of them with the ass, COVID-19, Cyclone Fred and the like. So what are the measures you are putting in place, Kudi? In case we have these external shocks, you would deliver for the youth what you promised. Thank you. All right, chabwino, I think ndinthawi tilekereka imenepo tiwapase mpata akulu akuthamira kusogolo kuti ayankhe mafunsowa. Banji ndingofunsira to langa. If you can be very quick. Yeah. Yeah, my name is Victor Kandali. I'm a student at St. John of God University. Yeah, Alice talked about mental health. Kuma fuso mundiro ndifusa nchicheo. Tikaona budgetary allocation to Minister of Health, especially for mental health, kuma pita less than 1%. Yeah, total budget of Minister of Health on mental health issues. Ndakamba kuti afuna apange improve mental health services. And itokoze boma kuti chaka chino mena makumana parliament adutsako mental health act. Komano Alice wakamba kwambiri zonga improve mental health. Mna ndingofusa nawo kuti ma policies omwe anka omukhali makhazisa mpaka put in place kuti apangire improve mental health services mdziko mwathu munomu ndi atiwo, because currently we know kuti mental health services kumalayi kunoko sitimapanga consider kwambiri. Now this time around that kuti no mental health act taipanga approve yadutsa ma policies omwe ayikidwawo ndi atiwo. Chachiwiri ndikukhudzana kwambiri ndi maloni omwe amapita kwa ma students a higher education and grants board yo. Kuti munthu apange access zimadikira kuti university yomwe ali inapangidwa approve ndi nje. Pamene tikaona dziko lathu linolo ndipanga kwambiri target kwa anthu amagwira ntchito mchipatala. Tiona zokuti anthu mukapita mchipatala muja mukapeza kuti anthu ambiri mwina anaphunzira mwina skulu mwina ngati zakutchamu oti ali ndi madiploma. Koma anthu amene ajawo samakhala ndi access ya loan imene jayo ya higher education ija. Kwa mukati muone mwapita mchipatala mwina mukapeza more than 80% ya anthu amagwira ntchito kumene kujako anaphunzira ku skulu zokuti nje sinapange recognize koma boma linalemba ntchito. Koma loan akafutira apatse kudikira nje kuti ipange approve. Yeta anthu amene ajawo ambiri ndi ovutika mutati mufufuze mbiri ma school achamu ma college. Mapeza anthu ambiri they are withdrawing from school for the school fees alibe. Ena akuvutikira alibe no pocket money alibe. Pamene pachapo mwina ngati boma kapena ngati azathu kumene kwazipani mupangapo bwanji kuti anthu amene ajawo sonawo mpata opeza nawo kamwa ikwati ngangongoleka azitha kukhala nako chabuno nche sinapanga approve maboma lima apanga approve ndikwalemba ntchito. Muti yankha bwanji pamene posiko mukambi. Thank you very much. Tiyambe ndi Elon nkhani ya accountability. Muzazipanga bwanji kapena muzayipanga bwanji PP to be accountable to zimene akupanga promise. Ndinthawi ndikupasani a minute aliyense kuti tukhale ngati tupanga so summarize whatever has been asked. All right. Before I start, I just want to ask, would the Mafuso Afusdaba do I tackle all of them at once or? Yes, you can tackle all of them. Amena kukhuzani for balena amena Yeah, koka ya. Okay. Firstly, Diambandi from Solayamba, la accountability. I think if one of the few parties that have been in government and cannot be really attributed with violence. Therefore, so many Romina City would be the Faga if nice says about Bayat. Katizimachitika Bondiapo, Mundus and Dinogoma, as far as I'm concerned, our party does not associate with violence. Even Mumagamba Misonkanayatu, we do not attack anyone, we are only giving our issues or issue-based politics. So many Magamba. Makadogamba Zomo if you do Kubangila Plana Malawi, Agasakoda the Sanke Fair. Fonsolina Nalia
ya forex. Issue yomwe tili nayo panopa currently ya forex mafuta kusowa chani inachitikapo. Amene tinali mwina a size yabwino 2012 time Dr. Joyce Banda Mboma. These problems were there. We made sure that we sorted out these problems. We have an economic recovery plan. That same economic recovery plan is applicable in this current situation. For us to have an issue of not having forex, forex in the first place is because you're not producing enough. You are importing too much. You're not exporting enough. So there's no forex in the country. If we've got policies already set out, the same policies we used in 2012, we can apply them now and they will work. But the issue of mental health, of course, in the issue nena kuti iri pantima sopa Dr. Joyce Banda. Ngati mmamvera masonkhano yawo amakhala kukamba za mental health. Vuto lomwe lilipo nena kuti mental health is stigmatized. Anthu ukamadandaulira zinthu izi amaona ngati kuti uya kuchita zachibwana. Anthu akugona ndi njala uko. Well, mental health is a very serious issue. This is one of the things that we need civic education. It's one of the issues that we have in our manifesto, and we have policies set out to deal with it. And sensitization and civic education is one of the few issues that will help us tackle this problem of mental health. Thank you. Thank you very much. Quickly, to be able to DPP, nanoso mulima foswan woti miankep. Kind of accountability. Kulizaona tsitsa bwanji kutina kuti zimelonjeza ngati chipani cha DPP zikuchitika. Choyambirira tizakhala ndi engage ya progress report from each and every constituency. Kunena kuti MP azipanga report to the public zimene akupanga ndi achinyamata mulera mwake momwe. Secondly, chipani cha DPP chizaonetsetsa kunena kuti there is the town hall meetings amene azipanga engage anthu amudzi ndikuwafotokozera the development imene kubwera ndimene akuchitira development imene zikabwera ndipo achinyamata imene zakasipa public sizakhale ngodziwa awiri atatu kweza kind of public document imene alese azayiwerenga. Issue yokhuza unemployment ya chinyamata imene iliponena kuti alipophunzira koma ntchito sakugwira. Chipani cha DPP chifukwa chakhazikitsa ndondomeko ya 1 million ija kulizidwa constituency kuti anthu akumudzi azitha sopeza ndalama zopanga business kuwapanga empower anthu. Komanso mmene ndinena kuyamba muja 500 billion imene constituency izithandiziraso achinyamatawo kuti azipanga business ang'onoang'ono amene azathandiziraso tsiku ndi tsiku. Chimene tikukhulupirira chonena kuti manifesto mwathu achinyamata akhale ndi luso skill yotakhuza kupanga chinthu ndipanga transform moyo wawo paokha. Tikukhulupirira kunena kuti achinyamata ambiri Malawi munomo akhoza solemba ntchito anzawo ngati atapatsidwa ngongole. Komanso chifanira kuti panopa DPP tikugwirizana kuti kukhala school ya ulere ya primary school ngakhale secondary school. Cholinga choti anthu ozikhale compulsory chifanira kuti tifuna anthu chakaphunzira akakhala ndi luso zisamakhale zovuta kupanga transform moyo wawo kapena sothandiza anzawo mu location imene iwo ali. Mukonanso manifesto athu a DPP Paketi creation tanirapo kwambiri ndi nkhani ya ma community colleges amene anamangidwa panopa anangokhala sagwiritsidwa ntchito ena sanamalizidwe. Chipani cha DPP chikabwerera mboma chikonzanso ma community colleges aja kuti amalizidwe achinyamata ambiri aphunzire luso la manja ndilosiyanasiyana kuti azithautani kumathanso kugwira ntchito zawo padera. Tikabwera pa nkhani ya anthu amene anaphunzira kale ali ndi mapepala onse koma ntchito palibe. Tikukhulupirira kuti achinyamata akuzopanga ma business ang'onoang'ono okha. Ma business kumapanga ndi boma kumapanganso ma private sector amene akhoza kuwathandizira kusamaso majani moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Tikuzindikira kunena kuti population ikuchuluka makampani ndi omwe aja kuti makampani ena amene anathesedwa amene samadziwefa imene anatheseka mwachitsanzo kuti pa kampani ya Power Media imene anathesedwa limited chimene anathesedwa simadziwika. Ngati chipani chidzasosita kunena kuti kampani imene tifufuze chinapangiso kampani imene itsekedwe ndi chani ngati kuli kufuna kuti yambiresi kampani izambike imene zakuso employ achinyamata ambiri mu dziko muno. Mwina ndithawe mlekezere menepo ndibwere kwa Alice nawo nabwa funso lako lokhuza maganizo a ungwiro. Zikoma kwambiri zimene zozo ndizoona kwabwera mental health act koma sindikudziwa ngati mental health act imatanthauzira kuti mental health iyo ndi chani kwenikweni. Pa nthawi zambiri timangoganiza kuti mental health illness ndi anthu aja amisalama yenda opanda zovala munsewu aja komano pali
ndithu zinthu zambiri zimene zimapangitsa kuti munthu akhale kuti iyeyo mu bongo mwake zinthu sizikuyenda bwinobwino. Ndiye kuti tithandizire kuti zimene zifike mchimake tikuyenera kuti titanthauzire kuti mental health illness iyo kapena mental health iyo ndi chani kwenikweni, komanso kumene ananenera ena kupanga kuti anthu tichidziwe, tikhale ndi civic education, tipange raise awareness ya mental health iyo kapena mental health illness. Komanso mene anenera ofunsaja kuti ndalama zimene zimapita ku ntchito za mental health ndizochepa kwambiri, koma ifeyo tiyesetse kuti tithandizire kuti boma liziyesetsa kuyikako ndithu chuma chokwanira choti tithandizire anthu amene wawa amene amadwala matenda amuubongo. Komanso tipange mgwirizano ndi anthu amene amaphunzitsa kapena amagwira ntchito za mental health, tigwirizane nawo kuti mu ma-communities athu madera amene tikuchokera tithe kudziwa kuti kodi zinthuzi zimakhala bwanji, timayambitsa ndi chani, komanso kodi anthuwa tingathandize bwanji, chifukwa choti anthuwa ndi azibale athu ndi anzathu, komano nthawi zina sitha kuzindikira kuti kodi chikuchitikira ndi chani. Chabu, tithokoze kwambiri. Sorry, I've cut you short. No problem. Timalize ndi honorable 1 minute nthawi yatithera. Pankhani zambiri pananenedwa kuti achinyamata wamangotifuna nthawi ino ya kampeni kwina kumunali kuti ineyo chimene ndingatene chompeka bwino ndichonera kuti pamakhala kuti anthu ena asankha kumaona kuti anthu angofunika nthawi ya kampeni ndi kupasana chitsanzo chapafupi kwambiri kwa anthu amene ali kumwanza achinyamata amene amakonda mpira kuti azichitapo zina pambali ponena kuti azikaonera mpira koma ena amakhala kuchita generate ndalama katimene kunalili kuchitipa dzana kupanga kuyamba kuchita procurement process mpaka kumaliza zimakhauza yambika pakanthawi ndiye muona kuti zinthu zimeneje zinachitikabe zinayambabe pakanthawi. Mukapita dzana ilo tinali kuthazima mukaona kuti kuli nyika water project imene kuchosa madzi ngakhale kunyika 26 kilometers ukafikisa pa water reticulation mpaka nakumpherembe panopa achinyamata azimayi akuthandizika chifukwa chonena kuti project yo inayamba pakanthawi sizalero ndi lero ayi. Ndiye pali zambiri zimene zakhazi kuchitika mkatikatimo koma ndimene ndanenera kuti zinamveka mwina mwa anthu mosiyana, but truth be told chilungamo chake ndichonena kuti component ya CDF muli mmene ndinanenera ndalama yopita kwa achinyamata increment ija imachitika posayang'ana kuti zikuyamba ndale zikubwera nthawi yanji ngati koko kwina kusizi kuyenda bwino sikuti boma mbali yake sinachite kuti itenge ichite take care of achinyamata. Chifukwa chake ndinazanenaso kuti even majaji amene amapangira ma cases ayenera kukula ena kuti aya polisi mwakuti koma boma ilili ngakhale ku polisi yaonjezera anthu ntchito zokha kuti nozina zifike kwa aliyense. Anakambapo ngwira kani yokhuzana ndi forex zoona zakhaladi ndi mavuto ambiri makhala kuti zinthu zimene tikuchita import ndi zimene tikuchita export zikusiyana palibepo balance yabwino. Dziko lathu limadalira kwambiri ulimi kuti lipeze chani kodi forex. Ndiye kuti zikutanthauza kuti so dziko lathu lomweli pa anthu alionse 180 ndi amene amakhala kumuzi. Ndiye kuti dziko likudalira forex imene ikupangidwa generate kwambiri ndi anthu 80 pa anthu 100 ena lonse amene amakhala kumuzi. Koma mukapeza kuti anthu amene amakhala kumuziwo ntchito yawo imene amadalira ndi ulimi wa mvula umene umachitika miyezi 3 pomwe pachaka pali miyezi 12. It's like kuti anthu akugwira ntchito for miyezi 3 kupanga produce zoti adye kwa miyezi 12 sizingatheke zimakhala zovuta. The more reason payambidwa irrigation farming we increase our production kuti no anthu aja malo mogwira 3 months we increase it to 6 months or 9 months thereby kuchita increase. The more reason panopa even ma mega farms akuchitika kuti to increase our production because we are agri-based economy. Pamene tachita increase production imene ndi kuti we automatically also increasing our exports thereby generating more forex. Koma vuto mayo ambiri imene anenera moja olokuti akagwire khaso apite kumunda zimapoyira akabwera ngotukwana na forex yapoyira makaya tiye divide ground tigebe ngini tikhale kuti zinthu zikuyenda mwa ndondomeko kuti upanga produce and we can claim ma process from that side. Thank you so much. Tathokoza kwambiri honorable. At this juncture ndikupempheni kuti tiwaombere m'manja ma panelists athu ndi nthawi panali zambiri zoti tikatha kukambirana koma
tapanga skip. I hope zatwayas umaonaso kuti there was a lot of excitement ku panel ku komanso ku audience mafunso ma comments ndizinazotero. We hope kuti next time muzawapa saso nthawi yochuluka kuti azapite kupanga expound zimene anali nazo. Mwina ndi nthawi ndikupemphani kuti mukhalibe komweku. Koma I will ask Charles just to wrap up. I will limit you to at least a minute and 30 seconds. Nthawi yathu yatawambiri kuti tingopanga conclude. Mapeto penipeni tizakhala ndi a group photo. Kenako will call the debate to an end. Thank you very much. So a big round of applause for our distinguished panelists and the fantastic work done by Preston. Thank you so much. My really role on behalf of Youth and Society and Youth Decide partners is here to say thank you, comrades, for inspiring us. I think we are a better democracy as a country. We are growing our democracy every day, and I think, as we all know, democracy is a marketplace of ideas, and the best ideas must thrive. What today we did is basically to create another platform where we can interrogate ourselves. Not these political parties, but all of us as a country. And I think we did the best thing to come tonight and participate in building our democracy. It's brick by brick. We are going to become a better democracy, and others in the region should be able to come into Malawi and look at us. How did you achieve it? And we'll tell them it was intentional. It was brick by brick, and we made our democracy better. Another big round of applause to the panelists. Finally, let me thank our partner, UNDP, for logistically supporting this. And also let me thank my colleagues at Youth and Society and Youth Decide partners for putting this together. Thank you so much. May God bless you. Thank you. All right, and that's how we conclude this special cast. We were in Mzuzu, where we had a discussion, particularly dealing with youth. What is it that political parties have in store? Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.